Em 2004, fui a Israel em busca da paz. Cansado de imagens de guerra, queria encontrar gente de diálogo. Fui à Palestina. Em Ramallah, fui à sede do governo do Hamas. Queria conversar, olho no olho com eles, me informar. Fui medrosamente discreto. O embaixador Arnaldo Carrilho era obrigado a me lembrar todo o tempo de que sou brasileiro. Embaixo do pullover, usava uma camisa da seleção canarinho, que funcionava como colete antimíssil. Para quem sonhou com a utopia do sionismo socialista, encontrar a coexistência pacífica entre dois povos que coabitam ancestralmente a mesma terra já está de bom tamanho. I'm not sure how important it is to translate Arabic literature into Hebrew. I do it because I love to do it, and also because nobody else is doing it. It's from a book that's called The State of Siege. This book was written by Mahmoud Darwish in 2002, while the Israeli invasion was in his house in Ramallah, in his office. And when everything, when all of this is happening, he is writing lines like this one. I will read it in Hebrew. אתם העומדים במפתן, היכנסו. שתו איתנו קפה ערבי. אולי תרגישו שאתם אנשים כמונו. אתם העומדים במפתני הבתים, צאו מהבקרים שלנו. שנהיה בטוחים שגם אנחנו בני אדם. If we do not make peace with the secular nationalist Palestine Liberation Organization under Arafat, we shall instead of them get fundamentalist Islamics on the other side. If we don't want to make peace with Fatah, we shall have to make peace with Hamas. And if we don't make peace with Hamas, we shall have to make peace with Islamic Jihad. And there will be always somebody more radical if we don't make peace with those who are there. I see that there are many indeed similar things. And I know that it could have been very easy, that Palestinians are a very easygoing people. Unfortunately, the world sees it the other way around, as if the Palestinians do not want peace. And there is a tendency to make symmetry between Israelis and Palestinians, as if we're talking about France and Germany who need to make peace. But this is not the situation at all. So Israel and the Jewish people, I don't think they intend to build an apartheid. But what they're doing now, it's an apartheid. It's absolutely apartheid. When you and your neighbor live under two different separate laws, I go to military court, you go to civilian court. This is apartheid. When I cannot live in a neighborhood just because my religion or my ethnicity, it's apartheid. And I don't think Israel or the Jewish people intend Israel to look this way. אני חושב ששלום וכיבוש לא הולכים ביחד. זה אומר שצריך להיות שוויון בחיים לערבים וליהודים, צריך להיות שוויון בעבודה, שוויון בכל דבר. לא זה שאני יוצא מהבית, אני לא יודע אם אני חוזר או לא חוזר הביתה. בכל מקום שאני הולך להגיש בקשה לעבודה, הם רוצים תעודת יושר. והלכתי הוצאתי תעודת יושר, נתנו לי 4 דפים מפה עד התקרה, ובגלל זה לא מקבלים אותי לעבוד. ויש לי משפחה וזה. מפה אני חושב, בקטע הזה, רק בגלל זה עניין ראשי שהתחילה האינתיפאדה גם. שאנשים שמצאו עצמם בלי עבודה, אין פרנסה, אין אוכל לילדים שלהם, ושבאים חמאס או לא יודע מי, אומר להם פה, אני אטפל בילדים שלך, ידאג שהם יאכלו, שהם ילמדו וזה, בוא תלך תתאבד. ואז הוא ישים עצמו קורבן למען הילדים שלו. Em Jenin, conheci Juliano, ator israelense que mora em Haifa. Seu Teatro da Liberdade reacendeu minhas esperanças. How it started? Well, it started with my mother. In 88, she created an alternative education system when the whole schools collapsed because of sieges, curfews, in the first Intifada. Then she died, and the whole project died with her.
I was part of her project. Then I made a film about her and about the project and about the group I was directing. All of them were killed. One of them did a suicide attack in Khedera. The others were killed here. One of the guys on this roof. أنا الناجي الوحيد من المسرح. كان عندي أمل كبير خلال فترة من معركة المخيم لحديت من قبل تقريباً شهرين من قبل الافتتاح اللي صار هون إنه نعيد المسرح من أول بجديد على أساس إنه نرد كمان مرة نطرح قضيتنا الفلسطينية من خلال خشبة المسرح. Once I made the film, I got a lot of reactions, big feedback. People started to call us. Why don't you create again the Freedom Theater? Why don't you come back to Jenin? And I decided to come back. When we started this project, it was coincidence with Augusto Boal. I called the ambassador of Brazil in Sweden, asking for material. And there was a Brazilian secretary. She said, I'll do everything what I can to get you these books of Augusto Boal, but you know, I know one line from his book. Theater of the oppressed maybe is not a revolution, but this is a rehearsal for a revolution. Você é um artista engajado? Eu falei, não, eu sou um cidadão engajado. E como eu sou um cidadão engajado, como artista, claro que a minha arte não vai ser etérea. Então eu tenho que trabalhar e pensar na realidade na qual eu vivo. Eu acho que todo mundo tem que ser engajado, todo cidadão que vive em sociedade. Eu sempre digo que viver em sociedade não é andar por aí. Isso é vegetar em sociedade. Eu acho que o verdadeiro cidadão não é o que vive em sociedade, é aquele que transforma a sociedade. لا حرية بدون علم، لا سلام بدون حرية، والحرية والسلام لا يتجزأ، لا يتجزأ. And here we are in the Freedom Theater. אז באמת הרעיון הוא שסוף סוף ישבו לדבר, כי זה לא קורה להם אף פעם, לא יקרה להם אף פעם, ממש פנים מול פנים, מול ערבי, ולשאול אותו את כל השאלות שהם רוצים לדעת, מבחינת הלבוש, מבחינת המשפחה, מבחינת המנהגים. הדעה שלהם השתנתה לגבי מיהו ערבי, כי כל הזמן הם חושבים שהם רק רוצים ערבים להרוג את היהודים, וזה המטרה. או לגרש את היהודים מארץ ישראל, וזהו. והסתבר להם שלא. It gives me the opportunity to introduce the Jews, give me the opportunity to express myself, the Jews, give them another picture of the Arabian culture that can't make an agreement between us. Yo como judío tengo fe que este mundo tiene que repararse. Yo como socialista pienso que este mundo todavía no ha llegado al lugar donde puede llegar. Y espero que esta familia del hombre va a resistir la crisis de la utopía. Y creo que para esto necesita ver muy bien qué es la disutopía, conocer el barbarismo íntimamente y crear una forma nueva de reaccionar y de crear, que empieza con el diálogo de 2 personas, 3 personas.